nze nina okuweereza mukama wizo wizadde copyright. Eyo bagise papacy. Supporting others is my purpose. I don't care whether they come for my classes or not, whether they share them or not. I don't. Season gye tulimu buli omu kola Katonda kye yamugamba. Emikono waggulu. Nze siri mwana wa pastor. Abaana b'abapasita tebabayigiriza kusupporting abantu. They choose who to support. It is not their purpose. Their purpose is to stand on the mic. Psalms 23. But Murphy, yeah. Hey. Ate simanyi kuyimba. Lwaki siwuliriza abayimbi? Ye papasi yange. That's how you support others. Papasi erichi. Kukola binsanyusa. Ebyo bye binsanyusa bwe bato byagala. Suffocating the younger girl for what? Abasumba lumala okubulira nga ava ku kituti ng'agenda. Talina budde bwo. Omusumba talina budde kutuula mu bintu byo. Alina emirimu gy'okola mingi. Lwaki? It's not his purpose. Naye erabira okusoma Psalms 23. Baposo tebalina budde. Ne beerabira nti akayumba kaabwe. Sechi. As a dedicated and committed Christian, your highest goal should be to please God and not yourself. That only goes for those who are dedicated and committed. Do you know what dedication is about? You don't know already. Ate committed. Committed omumanyi. Esther Katonda abirwawo. Kandwewo. Naye nga Yesu yagaba. Mwe mufumbirwe muwase please. Si mwe munzaala. Esther naye emyaka gya kufumbirwa. Gw'ogigaba. Taata wange tannatuma ku baana. Tannatuma ku mwana. Bw'anaatandika nga njija nga mpapa. Anti nazaalibwa mukadde wa kkanisa. Akola ebintu nga Katonda ayogedde. Kubanga y'okuwasa Katonda yamugamba oyo ye mukyala sikulaba ng'oleesa abalala. Kati lwaki nga nzija ewuwo nga Katonda teyagambako ku mukyala gw'olina? You just felt it. Owange bamugamba physically. Teyakiroota. Ng'ate nzija nga ntambulira eyo gw'omukazi gwe wagenda n'omukwana. Taata wange teyakwana. Yesu ye yamukwanira. Ng'ate embeera ku ggwe. Mwe mugende bambi. At Saturday you're supposed to be married. That ain't my portion. School fees week, hello. Papas. Emyaka gigenze gw'ogibala.
No echenda Zara. Sarah, hello. Ate Sarah ye Luisa. By not waiting upon the hello. The message came. Abraham was 75. He was supposed to give birth when? The message came when he was 75. How old was Sarah? Sarah was 65. So they were 10 years apart. And Sarah ended up giving birth at 90. The Lord sent a word. Because it is the two that had God's purpose in life. Sarah did not wait. The way we all look. You know, but agenda abroad. It's your purpose to go abroad. You're going to go okola neye kondo mwana agamba. Yes, your purpose yagemula. Nengamba aya bas kaba kuwalole. Kasita okulaba kuzina otakuzibwa omumwa guno gwolaba kugenda kutwala eruzira. It's gonna make you lose. Kona tugende gwe abasumba yonna gye muli obuweereza buli butaano ndi mu namba 6. Uganda is making 60. Oli mwana wa muweereza jangu eno ffe bapikke tweyagale mbufe tuliko TDJX 46 years yeziwadde omwana but she earned it. That girl has been in training all her life. She earned it. You don't steal a mantle. 46 years TDJX. My dad 46. Joyce Meyer counts 40. But what age yatandikira mu Bible College okusomesa, they are 46. Ben Hinn, they are 48. Archbishop Duncan Williams, they are 45. Gwe tata wali myaka emeka mukwano? Tata wakyali baby kale. Petuliko. Nabagamba nga season etandika. Mu 2020. It's for giving up mantles. Temwaja mukirasi. Ayeyeye. Golaba birabe. Mukama yaweereza memo. Gendo nonye my writings je ziri all over. Mwazi deletinga Katonda wange. All rejected stones are being raised up like this. Oyagala kubukira balala we babukira. Cha Esther, you cannot compare your father to TDJX mkwano. Ay. Kati no ye muzukulu wa slave trade. Muzukulu wa slave trade. Abalazeeko nti bw'okkiriza Katonda osobola okubeera omunene. Ye muzukulu wa slave trade. Yagamba his great-grandfather came as a slave. Yaraba? Mwana tunde kamusumba kalonji nvaako. Leave me alone, Mzumba Kalonji, tutandike tutuvayo. He is a great-grandson of a slave. I am a great-granddaughter of a king.
friend, until you understand the Bible, as of now, those who build churches are the only ones that served our Lord. Not everyone was called to stand at the pulpit. How did T.D. Jakes become a bishop? Go and read all his books. He said he did not give it to his daughter simply because she's his flesh and blood and bones. It is because God said so. My father became omukadde w'ekkanisa because it is God that planted him, not man. He was 19 at that time. Kati gwe omwana w'omuntu gwe yasimbye weesibe bbiri nti baakusimbye awatuufu. Mmwe nga bakadde bammwe si baweereza, tebabeerangako baweereza ba Mukama. Mukwano weesibe bbiri. Please tie twice. Cause ebigenda okusiguukulula. I want you to go and listen to his speech when he's telling his daughter. He said they will beat you. They will divert you. They will want you to pass all the rotten things. But don't forget. I want you to go and listen to the speech. Gwabamu mwana byebulabi bifaananyi anti Uganda mukyali blind. Ntegibafunira speech njirina. I want you to listen to the words byagambye muwala we. Do you know what it means someone to give you 46 years of his life? You don't know. Yankuyambe nze. There are days I cry. Nga ndaba engatto z'omusajja ze nnyambadde. Nga nze ndikupoteya. Nze Mukama weyawa omutwe ekirooto mu 2015 na nze nali nkaaba bya simanya masters eganye ebyakoze byanze ngenzeyo nsabe mugambe Mukama munange ekintu kyabise masters yeekaabya. Tebansabira na kusabira yaŋŋamba kimu nafunye ekirooto ne mugamba tekiriwa. Nga bakwadde emmotoka gagadde ne mugamba emmotoka nangamba omanye ekika kya VXs emmotoka enene z'ensajja tenga. Naturally I love those cars because I grew up seeing across country. It was yellow in color. It was not too bright, but it had a yellow. Yonanga ya yellow. Ngevume ku kkubo n'omanya omunene wuuyo ajja n'ogamba ani ajja nannyini kakofiira wuuyo. Mukyala kojja ne ngamba bannange twatadde ebisaaniiko ne tubironda kakokola tonne kanyuma ene kofiira eno nga tulere yannanga okufa kunno kubi. I had fun while growing up in an amazing way. Mutabani azze kakokola olujja lwa taata we yateekawo ebisaaniiko yataddemu omuddo mufukirira omuddo n'ateekako fensite mugulinnya mugusobola okukula engoye zaguddemu eyo nga kijja kuba kyala nange okuba omwana w'omunene ng'ate goli wa mutini ojja giwulira. I have a very beautiful story. Nze nga nakuwadde story nga sijjimenyo gya gweri. Abo tebabimanyi. Nze mbimanyi, gwe tobimanyi. Tugende maaso. Nalyoka agamba nti I just looked at the man. Namugamba kitegeeza kinze nazze mugamba bya masters egaanya nsaabireko. Namugamba buli kyenkola tekigenda. Bazze Makerere egambye nti no omwaka gwali kutandika. Makerere egambye nti I can't graduate. Actually, I think it was 2014. Agamba Makerere agaanye. Supervisor wange n'asirika the whole of 2015. My paper is published. Nagamba kati koze ntya mwana.
nengasabirako nga kimanyi buli nnyo jjajjange tebamutikira ngule naye yakomawo okuva e London nga survey omubwati nagamba tandika okukola ebyo byasomye bimumala ewaffe ebyosomye tebakutwala musomero ku graduate nga batuswala musomero kufuna magezi kusobola kukola mirimu gyolina okukolayo papas kubanga za king you're supposed to know land things togwayo obugwe lwaki kubanga ettaka affe tulirina mwana eyo tuveeyo yes ffe tebatutwala musomero kusoma ku graduatinga katonda aba yatugraduatinga dda nakugambye going to school is getting on an international level nosobola okutula eri mu bakungu nga byoyogera obitegeera kyo kitutwala musomero tetugenda ku graduatinga mundabye bonna abagraduates bonna tebalina kyamaanyi kyebakola naye afutukanaga nti profesa nga yenna amaaso gamumyuse ayengeredde alinga ettungulu kiwalagi kati yasomera ki mboze nze nina kusoma ze ndi academician agenda okufuluma omusajja oli yanyiiza nnyo ng'ayogera ebintu by'ekisiru n'agamba farming is not neŋamba ono tokka muna Uganda mbo professor mbo farming it is not what it's supposed to do simanya it is now simanya agamba biki natulako eyo zoom n'empulira obusungu neŋawo n'ayogera biki nalyoka disqualifying farming netunawe tutekolawe bati neŋamba ono abeera mu nsi ki kyokka bwe batadde mu bifo ebinene eby'amaanyi yadirira nemutunulira bwensi neŋamba anyway I don't expect much from an accountant economists sometimes they say stupid things. I was like, how dare you? Atotudde oyogera ne ba engineers oyogera ne ba farmers oyogera ne bana abaana abato abatandika obutandisi and you're disqualifying the ngamba abantu abakola arts mutumenyera ki. It is the truth. You cannot disqualify farming when you're Ugandan. We strive on farming from way back. Anti a challenge mulina muli bakulu mu myaka musomye ebitabo bingi naye history pe manne yennemye. Natunulira omusajja nga ayisaamu banna amaaso. Nengamba gwoli mulimu gwa banno oguyisa omanyi kye kitegeeza okubeera faama gwe kimanyi bafaama bwe bakyasinze ssente ku nsi. Bwinjiniya buli oyo bukolozi obutamanyi kulima. Kubanga bw'obeera ng'oli faama ng'oli injiniya gwe weekanikira turakita. Tetange he wound a motor for himself. Kati gwe gy'ogenda ogenda bakuseerera emmota eri eyitale taata ng'ayina mmota eri ng'ekola ekintu. Mota ya tata yagiteekanga mu ttooyi we yalekera mukola. Talina ttooyi nga talina kyokola neefuuka sitoowa. Tata nga tekeyo mmota ye. Ati nga nagireka mu kisenyi bajagibba. Era nzijukira tali tusenguka oba twasenguka n'emmota ya taata oba baagibba. Manti no wana bw'abagezi bubba ebintu bya banne. Bambi baamenya ttooyi ndowooza ne babba mmota ya muzeeyi. Kitalo mabeere. Kubanga obeera n'emmota ne ku faamu gye wakolera ffe tusobola okukanikira generator gwe genda ogule temubimanyi nti gwe genda ogule mulina ssente ewaamu obitanga. Omusajja kyava nemubuuza kitegeeza n'agamba yabadde asaba n'abuuza Mukama ekirooto ky'omubadde kitegeeza ki n'amugamba ebintu bye ngenda okukolera oyo omuwala bye mmukoledde byenkyakola byendikola it is because her father has served me in and out of season mu bulungi ne mu bubi tamenye enda neŋamba agambye ekivudisibwa atambulidde mu butuukirivu neŋamba butuukirivu I got jealous. Have you ever gotten jealous because ofuuka jealous wa tata wo ng'omutta ng'otwala akayumba ke omwana yatemye nnyina. You've seen those things omwana n'atema jjajjaawe lwa bintu. Kati the way now gye tutemamu bakadde baffe nga tubakooye nga twagala ebintu byabwe. You use your mouth and bad mouth them. N'obakyankalanya ne baganda be. Obusika ne balyoka babukuwa ng'olowooza wayogedde nnyo. Ne balyoka babukuwa.
ogende wa jjajjaawo oloopa muganda wa taataawo basobole okukyusa wiiru. Kale tulina obwongo obunafu. You were not chosen, you were just a thief. Nesirikirira ne ngamba agambye eki, basically everything I have is because of my dad. Ne ngamba nze natandika ddi okulima. Mwana ne neekyawa. 15 neekyawa nenva mu kwekyawa nenzira mu kasitika ne neewogoma. Nga buli ssaawa nfuna negative alipoota. Ne ngamba nakomyawo okufuna negative alipoota. Nze when I apply for jobs nze sifuna. Kiki naye. Mwana nenyiga. Nembikoowa. Ekimala kimala. Ne mugamba kati mukama ndisconnecting odemo ndisco on connecting ebuto. Kirayika network andikuza abayaayi. Ne mugamba mukama kati nzijaayo ko yo network y'abayaayi. Nzijaayo mwana. Ne mugamba mukama ndabika ne connectinga bubi. 2015 nangamba nti kangu lekera okuwandika olugendo lwo leka story leka njikuwandiikire. Ne ngamba nesoka nenkaaba nenyiga nembuuza how. Ne mala nensirika. Nenzirayo mu field. Because twali tuwumuddemu when we were doing that work. We mainly did the western part of Uganda. We went also to the West Nile. Because we were in teams. Nemugamba mukama, I give up. I surrender. I surrendered and gave God everything. Nemugamba kati nti maze, I am done. I think I am destroying your work. Now take over. My part is to go and pray, walk right to the Lord. The rest is yours. Nengamba kati aizuru. Nga bantu bagamba toyinza kutula butuzi, toyinza kulera ngalo enemikono. Nengamba byonna byogere netekamu pamba amatu. Kubanga n'ebirooto byange simanyi oba bya mukama. Nendekerawo okuwandika ebirooto buli kimu nenkivako nembeerawo just nga mbeera mu kitanda kyange nenebaka. Friday netuka nengenda mu overnight. Nengamba sijja kugenda mu mikwano gyange kati ngenze kukola bya Yesu. Nendeka mikwano gyange nekola bya Yesu. Kati nensalawo nenkola bya Yesu. Ndye nokola bya Yesu. Munnange siikuliiseeyo nga lwaki Yesu oluggi taluggula. Nga lwaki Sitaani agamba osaaga n'olwo nalwo ndutwala. Agenda okujja okuŋŋamba nti nalwo alutwala. Nga ndi steady. The devil is going to attack at a time you're not ready. Ng'olimu ebyo ebiboozi bya motivational speakers. Olimu ebyo bigurupu byamu ebya association ebyo. Hey, ng'olina omulimu gwa mukama. Agenda kujja ne Sitaani ajje. Nze sikolera Sitaani ne bw'ozungoddamu. That ain't my portion. Not anymore. Nze sikola bye mukola. Many have tried to recruit me in their things. The devil has tried all tricks. Nganda gandi mwavu. Aleta ka picture naga gwe mwavu gwe mulwadde bakadde botebesobola tata utalina nyumba nga mpulira noise w'ennyumba ya kitange ne mpulira nga bintami. Nga buli ssaawa mpulira noise. Ng'ava mu balokole n'abatali balokole tata omuzimbire. Tata utalina nyumba. Nensirike ne ngamba kati olw'okuba mpe abantu ekitiibwa I would just ignore it. Nenzirayo ku board ne ngamba mpoza ani yandeeta wano. Ekyo abantu tebakitegeera. Nze nga nawakajjanga buli omu bw'atagamba maama wange balumba e UK. Ne ngamba I was in Uganda. I did not see you raise a finger. Where do you get the energy to raise a finger now?
Do you know who sent me here? Ka green card katufuukire zike okakananga abantu bankanyuza eri. Ekigambo ne kiryoka kifubutuka mu muntu omukulu gwe mmanyi eyandibadde amanyi Kristo. Kubanga bw'okulira mu kiwempe, I expect better. Bano abakatandika bano abo aba hop around. Abo ba hop around, abo babeera mu grace things abo. I expect them to say anything at any time. Naye omukazi n'omusajja ababaddeko mu kiwempe ate nga wayitako ekabuwa, I expect better. Ng'obuweereza obutaano wabutegeera. Bw'obanga waliko wansi w'amafuta g'ekabuwa back in the 70s, 80s, 90s, I expect better. Naye pollution. Oh, bannange ekigambo pollution, I need to fumigate. I need a mitigation measure. This is serious. Kugamba bwe mufuluma Uganda. By the way, careful abakyali eka. Sitaani akulinze ku airport. Abasanga eri ku embassy akola ati. Kasita olufuna visa ng'ogikweka. Ng'ennyambala ekyuka mbu mu practice nga bonna oyogera ng'olinnye ennyonyi. Mubeereyo nga babateekateeka practicinga nga bonna oyogera mbalabye. Abaana be nalaba nga e Kampala nga bali hambo. Kati enkofiira batunuulira bambi n'embasaasira zezino enkofiira zaabwe zino ezange tebazisobola balina zino. Naye ku byakafaananyi ffenna ne tugenda ne tukalayikinga kayina likes mutwalo. Eyabuliranga enjiri e Kampala. N'alyoka yegayanya. Eyambala akajaketi nga kyekyo. Sitaani abalinze ku embassy. Buli gwe bakooneramu. Sitaani abakulinze no tubeera mu bino. Girls. Sitaani atudde ku embassy. Buli afuna visa aba amwesunga. Abagalozi nga tutandika okwesala emaali. Uganda omwana nga toyinza nakulaba bbeere lye kati. Bina. Oba bateekamu biki? Bannange munyambe nange nteekemu kubanga kirabika siinaayo wadde. Eno babeera ngo omanyi akabwa. Ng'obadde okaggalira. N'omala n'okaggulira. Bwe bafaanana. Abaana bakola ebintu n'ensirike n'engamba wa. Omulala agenda kugamba ate Uganda ebyo. Mukwano, Uganda make-up gyali. Ne bino byonna gyebiri. Lwaki temubikolerayo? Omanyi amazina amayigirire gamenya. Omanya nti ebintu byammwe ekikulu mubirabye bukulu. That is the challenge gye mulina. Munansonyiwa just for just. Gye nakulira byonna byaliyo. Back in them days, nga twajjayo obufaananyi bwaffe ojja kudduka. Engoye zitandika okwambala engoye eziva ebweru direct. Okusinga ennyo was 97. Nga gwako. Nga ziva UK. Mukwano engalo zaffe zonna ze mwalaba 98 and above. Zonna ze UK. Mu wino tetumanyiyo nnyo kubanga era ne bwe twali tukula twagendanga mu wino. Mama yatunganga engoye nga tuli bato. Ezo kati fa tubeera ku original. Fe twambala original please. Tetwambala muvumba tobiddanka. Muvumba yajjagga wasina wairo. Mama waffe yatunganga tubeera ku original. Jjajja mukyala atunga tubeera ku original. N'engoye ezisinga ze nayambalanga actually. Nga basenga abagenda ebweru bajjajja byakoze bityanga baweereza obuteteeyi ng'onaakambala n'ono naakambala nange ne kantuukako nange n'ennyuma. Nze ebintu ebikadde sibimanyi nnyo munasonyiwa. Kati wennyingira secondary engoye ezisinga ze nayambalanga nga ziba teziva e London ziva mu America
nga ziyitira mu kiti ziva mu America ne ziyitira mu kiti West ne zituukako ne ndyoka mmema. Munatusonyiwa mwannaate ebito tubikuliddemu kati wentunuulira bambi abakabira bambasaasira ate ne batandika obbiraba nga sitaani yabyambaza abantu. Naye ffe tetambala, nze sambala ngoye njulifu, saagala kwambala bisaaniiko bisiimuula. Munansonyiwa nze mba nyambadde ebisiimuula. Naye gwe waakabiraba. Munange ffe famire gye tuva tetubirabye obukulu kati abalabye obukulu balina olugezigezi n'olukwidi n'obutamanya. Okitegedde saagala tukireko nnyo? Yes. So nobody manners. No, but manners. I'm just being frank with you. Ffe twambala ngoye empya mukwano. Ate twambala brands. Kati nange we natuuka wano ne ŋŋamba kati nekwata emirimu gy'abakulu nagge ne ŋŋamba kati yenze nkivuga ne ŋŋamba tukivuge. Lwakuba kati nze ebintu by'okutwalira ebintu abantu eka byakwegayirira. Kati nakita ne ŋŋamba Mukama bw'onna oggulawo nja kwegendera. Sirina gansasuza sente sizirina. Kamusindikiremu ssente. Tumusindikire ssente. Kubanga ne bwe namusindikira olugoye olupya nga obulwadde bumuluma agenda lwambalamu emeka. Kamusindikire ssente. Mukwano ku ssente n'engoye oyagala ki? Nkuwe ssente oba engoye? Onoolya ngoye? Engoye Uganda gye ziri. Esther batuseera engoye eno nedda waliwo gye batunga engoye ez'akabi eziri branded. Africa, let us respect what we have. Let us love what we have. What is your purpose as Uganda? Mbalaba eyo bambi buli ayingira America abula mwina amaalo. Bambi okukulira ng'ewamwe muli baavu. Kibi. Sitaani omwo mwayingidde n'alyoka bakozesa buli kya kisiru. Wakalaba emmotoka batunuulira bambi n'obasase no nga it's okay, enjoy kati nze time gye ndimu yakola bya Mukama si ebyo. Saawa gye ndimu yakuyamba abantu eggwanga liri bubi. Kati gwatandika obutandisi kola mukwano kola. Kitegete kitunga ekyo. This is the key to a purposeful and satisfying life. There is no greater goal in life than to do the will of God. That is why you were born. And deviating from it leads only to frustration and dissatisfaction. I have seen people who are serving the diablo. You guys are miserable. You're stressed. Kati okwata stress yo nika misereko n'okatuusanze ku mwana wa bendi baby. Jangu mpola. Kati nkuwoniza ogw'okulala. Ebyo baki business kyakusaze wagano okiwa Mukama. Byakusaze mukwano. Eno ground gye tuliko kati tetwagala abantu bali stressed. Kati tuyamba abantu bali stressed. Ene sawa nze gye ndimu ani atalina mmere. Sukulu fees genda tatawa kwe fees yakuzaala sinze nkuzaala. Bangamba n'oli awo aganya kuzaala oludde bwe naazaala olowooza ne mmala zaala saawa zino ng'otulina ssente. Ati kati ssente ziba z'abaana bange. Ate onsindiikiriza ng'edde efumbirwe nende nzaale. Mukwano nga tonneesobola. Kansooke nkutuuse. Mwamanyiira. Kansooke nkutuuse, baby. Nze ogwange gwa kukimako. Enjoy it while you still can. Kuba kati wonna onnengera nga ntumbidde. Empeta eba ku ngalo nga ntumbidde ninga akwesa ebbaluuni. Ng'ekintu kiriya. Ng'omuwanvu ayimiridde. Abampika nnyambo. Omusajja wange tabeera mumpi.
abasajja abampi babeera n'engalo empanvu. Abasajja abanvu balina engalo ennyimpi. Bakoddo. Esitolina badde manasi. Nedda si badde manasi. Abasajja abawanvu. Mulaba edduka. Esther, you're something else. Nedda, I'm just saying. I'm just being honest. I'm just being honest. Kati oyagala aliwo, oyagala omumpi n'engalo empanvu oba omuwanvu n'engalo ennyimpi. Akitegedde kyentegeeza okitegedde. Abamu abasajja bawanvu naye bakoddo kyengezaako kugamba. Kati leero soogera ku babbi. Some tall men are very, very stingy and selfish. Baagala obbawa. Oh, I think I should go with the short man nga engalo mpanvu, right? Hey, enjoy nga tonnalaba mpeta yange nga tonnannengera nga ntumbidde. Nga tonnawulira bu maama mmazeewo. Ate nnyingirawo ate onkuba. Kati abeewammwe bakuyambe. Abeewammwe bakodo. Muganda otasobola nakuweereza lwadde olw'ataano lugula sukaali gwe. Olina osooka okwennyonnyolako lwaki olumuwa. Lwaki akuwa ssente ye. Kyokka agenda eri abatali baganda be n'abawa. Natamanya nti omukisa agulese mu nju. Otandikira mu nnyumba n'olyoka ogejjulukuka. Mu nnyumba be bagenda okujjukira bakusabire. Katonda kyekirwa kyakuwa famire. Naye muganda wo nankubira essimu nga talina sukaali. Kale mwampangula. Mbuwe ufuula somenya vision bearer. Ate nobera vision bearer nga mu ttiimu yo abanene b'abanene be wassa mu bintu. Nga tosobola kubayamba ne bakubira essimu. I don't understand. Munansonyiwa. Simanya mwe ba leaders ma vision bearers. Nakugambye zino class z'aba leaders. Zino class z'abazadde. Ng'omanyi ogenda kufuuka omuzadde wande kubanga mwe muzaala ba president. Tukuye. The leadership ejjudde ebituufu. Tomanyi lwaki twakuteeka mu parliament. Tomanyi lwaki baakuwa minisita. Tomanyi lwaki wafuuka president. Mubeere n'embeera mu association naye president ng'oyonoona bwonoonye ekintu kyagala otuulamu. Kale mwampangudde mukaana. Nze nkyava tunoolyawo kyenga baani abasomesa president leadership skills. Kubanga papa siyo togimanyi obuukira bubuukuzi nange ngisobola. Sha oyo taata aludde mu kintu gwe muzeeyi mwana tawa yeeweddeko. N'okatunuulya mwetaagambe ku matama. Nga tonnayagala ntebe ya muzeeyi eyo tuleekaanira. Obbi ebintu bya muzeeyi byonna ebintu engeri gy'okaayanira ebintu by'omusajja gw'otaalaba nako. Nze mumpangula. Abazadde muyigiriza abaana bammwe okukola. Omwana amanyi okukola n'okutoba tayinza kukaayanira busika. Agamba babumpa babumpe bate babumpa babumpe. Kitono nnyo. Ondaba wano. Omukyala gwe nasikira. Nze ntunuulira abaana be n'abazzukulu be n'entunuulira. I have seen them disrespect me ng'obuyinza bwe bulagira kubanga wali eri baali balagayo omusika baalagayo omukuza wange. Era gwe bawa ekitiibwa kyonna gye bakitwala. Omanyi batunuulirawo nti ne mbasaasira. Anti bw'otwala omwana ewa jjajja agenda kutiba. Naye nze bajjajja bange tebatibisa baana tebakulya binuso ewa jjajja wange toleeta busiru. Papa si ya jjajja leero tugenda kugimanya. Bajjajja basinga boonoonya abaana b'abaana. Anti obuwe bw'aba yamulema. Bayira mwegendereze bajjajja b'abaana.
Parents, be in a position whereby you do everything. You're the parent. Jajja oyo omulaba gw'otwalidde omuzukulu we. Jajja mukoowu. Agakangavvula takyagalina. Jajja agenda kutunuulira akaana n'empisa zaako embi. Ate abamu ogamba, maama tokwata ku mwana wange, n'olekera maama w'amateeka engeri gy'abakuzaamu omwana aziifu ggwe teyakuza. Kati bajjajja abamu olw'okuba yakukoowa. They'll just look at your kids. Never judge by favorites. Kankubire, konzi jajja wange azaala taata wange. Every time. I used to wonder, when her eldest daughter is in the house, Jajja would start, yogera neze. Mugamba kutaali yoweero. Njagala omuzzukulu yenna omulala aveeyo nga jjajja yali akikugambyeko. I wondered, and I'm like, what's with Jajja and this abroad thing? Every time. One time, Auntie had us. Namugamba, mama, avaako nze ndeka. Onjagala twala omwana abenda nonekereeyo. We have friends who would tell me, Rach temugamba senga mwe n'abatwala ebweru. Tebakitegeera. Omusajja eyanzaala yali alina okugenda ne sister we. Kubanga eri kitaabwe gye yabeeranga ayinayo amaka. My dad n'agamba sister we nedda. Era sister teyasanyuka nnyo, tekyamusanyusa. My aunt is going to the UK. Was meant to be. The Lord knew. Because she had a purpose and a work to fulfill. But some people thought and they helped her. So they have a right to determine how she uses her money. So they had the guts of telling her to stop taking care of us. But they were never in the meeting room where Nachmera Solome sat with her children and what she said to them. The challenge is, everyone that used to sit in such a meeting died. If we have those who are living, they don't have a memory of what I'm talking about. Those are called family dynamics. Kati buli goba obuvunaanyizibwa, oli obuvunaanyizibwa yali abubawa because oli musikaawe. Yayogera n'abantu, teyogera na bonna. Yatunuuliranga mwana ki gw'ayinza okwogera naye alimu ku magezi. Abazadde, leadership is not easy. Parents are going through a hard time. They give birth to all of us. They take us to school, all of us. They sit us and talk to us. But now when a child is growing like this, the mama and tata should be in position to know what your child will be in life. We come from a family where even our great-grandparents and grandparents and all of them were able to see what the children will be. Everyone under the umbrella of Luwala and Kabija have it. As in all of them. They were taught, you support family. You stand with family. You don't borrow family. Because there was a time I talked to my aunt and I'm like, Auntie, I'm going to make your man and give it back. She told me herself, Muchala stopped us from borrowing family money. I touched my cheeky, and I touched it again, and I touched it again, and I'm like, my goodness. She said you support family.
Girls, you're getting married into a family and you're going to find there are things that are being done. It is you who allowed to enter the family. They never forced you inside. Why is it that it's so strong on the guy's side? He is the seed. They are taking you. We take after our fathers. But when you enter the house of royalty, it's a different case. What matters more is who is the royal in the house. If it's a girl, everyone in the family, even the father, takes on the girl's side. But in Buganda, we were raised, whether you are a royal or not, you stay a woman, you stay a mother, you stay omuchala. You respect your husband. You kneel down for your husband. You work and support your husband. But these days, I don't know what is going on. Back in the day, things were different. Everyone, most of the kids who lost their parents, those people, Mchala Luwama, Tata Seboa, Tata Kalibala died early. Tata Seboa, I think, also died a little early. I don't know when he died. But Mchala Luwama stayed longer because she saw us. They told me she saw the three of us, but I do not know why. I don't have any memory of me and her. That one I don't want to lie to you. Yet I grew up in her compound. But I was told she was always in Ginger most of the times. Because when they gave birth to my brother, my auntie was in Kenya. Then she came back. When she comes back, she goes to Ginger. Jaja was sick. Time reached and they stopped moving too much. Because mommy had died already. That's why I don't have a memory of her when I was growing up. My memory goes as far as 1988. Because 87. Because I did my nursery school for 3 years. Then in 91 I joined P1. That is how far my memory goes. But her whole life, she stood in the gap for people. She raised people. She educated people with her husband. Because you did together. Bantu ba mukyala bano ba mwami. Naye omukyala teyasosola. Ab'omwami bonna their family. That is how we were raised. But when people started getting their own families, they dismantled that. They dismantled it. And they only bring it back when we have lost people. Wedding and death brings us back together. I left you a memo that if family learns to work together, not only on functions, we will all go to heaven. You have it somewhere. Boys, you're going to marry a girl. You come from a small family. God connects you to a man or a woman. It is God who does it. But respect the values in that family for you to be happy. Many people who have married in my family, never jana kamiro, they've ended up looking like failures, and some have failed. Because you're not going to come and you say tuyagala kulaba bantu ba mwami, ogenda semba nakyo tebajja kujja. Ogenda basanga ku mukolo. Abaami tebatera kuleeta lugezigezi. Abaami baffe abatuwaasa kandabe kanki kinale nningiza anti tulina abasajja abangi abawala abatono.
That is a challenge. Let me look inside the more. Yes, we have few girls. And they tend to talk more than the boys. Because Mchala Luwama, she gave birth to only 2 girls. Let me look more. There are only 2. Mami Luwama gave birth to 1, 2, 3, 4. There are 4 or 5 girls. Mchala only 2. The rest are boys. And it has followed us even downstairs. There are few people who have girls only. Let me see. 1. Those who have girls. 1, 2, 3. If they have many girls, they have 2 or 1. They don't sokuluma there. It is my dad with 3 girls. It is now Tata who changes the wave again. 3 girls. Senga has 3 girls. The other Senga has 1. The other Senga none. The other Senga 1 boy. The other Senga. There is one Senga who did and changed the wave. She's the only daughter of her father and the mother. That one changed the wave. 6 girls, 7 boys, 1 boy, don't joke. She's the only one who altered the things. She tarova naffe. Watch ticket. Nze no ndiye no nyumya nze. Kawente wembera. My solution. Naigo kubera my solution. Tugende maaso. But Nekimera's purpose okusinga ennyo bagitanga mukungaanya. Bamita mukungaanya. Those are things I have in my life and people have struggled with me. When you meet people, find out who they are and where they come from. You people had started with me. You had made me hate who I am. Nengamba omanyi kansooka ngendeko ku lusozi. Noonye ku Yesu. Because you're not going to make me hate who I am simply because you want to make a statement. Stay in your lane. Run your own race. Ewamwe mbanga muri bakodo. It's about you and your father, your mother and children. Please stay in your lane. Toja eno muwingi y'abanene kwekairi. Eno muwingi y'abanene tojayo ffe tutudde okuweereza Mukama. Tugende maaso. But let me tell you, they all have advantages and disadvantages. Trust me. N'ekintu bw'okiyingizaamu Yesu. Baby, nze kati ndi ku ilo. Eba bikoze eri mu Air Force oba tokimanyi. Ndi ku ilo. Kimaleeyo bw'oba oyagala gw'omanyi. Nze kati ndi ku ize eno. Anti nze Esther. Nze ize. Nze nga mbonabona naawe. Nedda mukwano. There are things I don't sweat about. Like giving money. Tesetaga njiri. Kintu kiri mu musaayi. Kati ate bwe twayingizaamu Yesu ne gujja abagira. We work for God. We were hired. Tugende maaso. Nzo kugaba tekuyinza kumfrustrating nga tebakulya bino. So buli anengedde nga nkaaba. Nkaabye the fact that we are so ill-mannered and we were not raised, we just grew. You love destroying what is good. You're just enemies of our state. Ebyo bye binkaabya. Nga ndaba omulimu gwa Mukama mugwonoona in someone's life. Naye nze mukwano waliwo by'otosobola kwonoona lwaki sigo wantonda. Kiri mu bloodline. Ebintu by'otaataddeyo sigo obijjayo. Nedda mukwano. Ewamwe muli bakodo lwaki mwali baavu. Nga n'omwavu abayita mwavu. Kati olabira ddala okukwata ka saving ko mugenda ogamba kati ate nkwata mu savings zange mukwano nze zange Yesu azikwata mulizawa. Nangamba Esther zo sente nzaagala ne mugamba kale ssebo.
Nenzikote zonna nenzijjayo nenzimuwa ate n'amala nazzaawo. Nze kati mukwano tambulira mu leeni yo. Omanyi mubalabala nnyo muyita ba mathematician. Unfortunately, you've just deducted yourselves. I just love the way you keep deducting yourselves. Ennyumba wazimba bakwanda baffe abavudde bagenze nazo. No, I want to mugamba tubeere happy, live happy. Yes, live happy. I am happy. Nze sigala kufa nga ndi miserable. Mwalaba omunene yafa nga ali miserable. Omunene oyagala mwogere. Lwaki nga ngenda okwenoonyeza siriimu? Omanyi siriimu bwaluma gwe muwulire. Nze nva mu famire nga mulimu abantu abalumwa siriimu. Nze ndabyeko tujjanjabya abalwadde ba siriimu manyi bwaluma. Ne tubalaba nga bakenennuka baggwawo ate nga bamu babagambako ne bagaana okuwulira. Taata wange yagambanga ku bantu nga tebawulira. Mu church ne mu family. Anti omulimu gwe tebategeera purpose ye in life. Anti kojja alina okugambako. Takugambako kojja. Eno mu family yakikolanga nga kojja. Ene wabweru yakikolanga kojja nga jjajja. Ebweru nakikolanga omukadde w'ekkanisa. Naga munange weegendereza omusajja oyo gw'ogamba omwagala. Omusajja oyo nedda. Buuza Mukama. Baagaana ne banyiiga kakana nga tubaziisa abamu. Abala ne balyoka bafuna ebizibu ne bava kono omukazi ne bayingirira ono ne balyoka bafuna ebizibu n'abaana baabwe. Ensigo zonna ze baasiga abaana be baazirya. Ago ge bayise amazima agataliiko agamba nze kanyamba abaweereza abato gwe nyiiga mukwano nze sitongulira mmere. Ne taata nga tomanyi gy'abeera era tojja kumanyaayo. Olaba abamanyiyo tebagenda nga mmulaba. Kati ate olwo ggwe tuli ku purpose in life. Yabagamba nga beesibe emisipi. Nga bali eyo bawoza ate. Taata yabagamba nze kasita taata wange yakugambanga ekintu. Nze taata time yange yatuuka ne ngamba Lord have mercy. What is wrong with this man? I know he's itanga. Kati those who did not understand the call, the purpose of my dad in life, they said yakolima. Zaaka yakolimira abantu. Banange ekintu ekyo kyamalako emirembe. Ne ngamba nno omusajja ono alwadde. Simanyi na lwaki mulwadde. I need to understand. He's my father. I am his firstborn. Nze maanyi ge. Omwana omubereberye maanyi. Ne ngamba nno Mukama, I need to understand before nga sinnanyiigira abantu kunyiiga bye sitegeera. Mwanato, when nayigira mu investigation, omwoyo omutukuvu n'abeera mulungi, wetumanya amazima gatufuula baddembe. Nze Esther Solome nnina eddembe. Amazima nagamanya taata wange talina gwe yakolimira. Taata wange yabuuzanga kimu, Mukama agambye eki. Ogende ebweru Mukama yakugambye. Yabigamba banne ne batabitegeera ne banyiiga ne bafuna ebizibu. Era ne batambula obulamu bwabwe bwonna mu bulamu bwabwe okuva taata we yabagamba ekyo ekintu tebamukyalirangako. Naye nabo baweereza ba Mukama. Muweereza bigenda kutuukako. Tiddy Jacks yabigambye muwala we. Ne ngamba kikyo mama. Taata wange omulimu gwe gwali gwa mukadde wa kanisa. Edda abakadde b'ekkanisa baayogeranga bakuguno omulembe gwaffe omukadde w'ekkanisa okuwa akazindala okwogera n'okubanga oyina wano. Naye nga wano tolina. Ne baba banjula abantu mu kkanisa bagamba basumba, musumba gundi, omukadde, abakadde boogera bonna balina wano. Taata wange tebamubala. Sibawulira nga bamwogera. Gwali ogenzeyo kabuwa n'owulira. Lwaki si be bamusimba? Ate oyogera ku muntu atakusiga asimba. Katonda wange. Abamu bali balowooza mbu he's self-imposed. Nedda mukwano. Mwasanga musimbe, mwamusangawo kaasangaawo. When God plants you,
It will take the grace of God for people to hear you, to listen to you. Many ask questions, who I am, neita cho, buyinza mbujja wa, sina na msumba. Ebigambo ne bitambula ne mbatunuulira. Biva mu kanisa ne biyingira n'ebweru n'enkola nti ng'abo n'omanya amaanyi gye ngajjo ojja kuba bulungi. Mukwano munansonyiwa to burst the bubble. Mwasomako busomi nange. Katonda yabawa honor and privilege. To study with Her Majesty. Siyenze Yesu yabikola. Nawe wanakukolera ngaffe watukolera ojja kuba bulungi. Kati nawe yaba family members agamba wanayogera nnyo mukono sinze nakugamba ojja ofumbirwe mu family y'abanene. Siyenze nakugamba bakuzaale n'abanene guma. Tugende maaso bw'ona okkiriza nti yenze tugenda kuddamu kulumwa mutwe nze nakkiriza abaana bo era tubawa ekitiibwa eno mukulu wazze bambi omukulu wazze tubeera ku mikolo omukulu najja n'akwata mu mpale n'omutunuulira n'okakalira engero ono ne tukola emirimu nga bakutte mu mpale banyumya bannaabwe ne badduka around ne batema enku ne basa munange tuzanyiza okulaba akatebe kakano mukwana nga bakutte mu mpale nabo babaleetera akatebe omukwano bwe tubeera mu famire bwaserebwa obulekeeri mbunkola simanya mu banka simanya nkola ku airport nedda mukwano ffe gye baatuzaalira jjajja agamba mwenna kidima kwata ekidomola mwenna mugenda mulime era abatayiga kulima kye baakola ne basoma ne bayatiikirira kati ssente yeerima. My tata, the firstborn, he was very bright, very clean, very neat, very organized. He was a perfectionist. All his life, yali kidima. Nze bwe namulabako obulamu bwange bwonna nga taata abeera alima. Taata yakuuma estate y'omunene. He died in 2004. Ate teyandifudde naye muto we yamugambanga nga tawulira kubanga yabeerako naffe. Nanga munange obeera mu kyalo eyo naye ekyalo ekyo kyegendereza abakazi b'omu kyalo beegendereze. Taata teyawuliriza muto we kubanga ye mukulu. Obulamu bwe bwonna abeeranga ku kidima ng'akuuma ettaka ly'omunene simanyi kati nakiriko ennakawuka nga taata alima muwogo. Ananga abaana ba Kabaka muli bakabi, abaana ba Kabaka balima. Ebyedda abaana b'Abakabaka baalimanga bakolanga emirimu eby'ennaku zino abaana b'Abakabaka babeera ku tikitooka babeera eri nga abaturaininga ekintu kiba kyakabi edda nnyo eby'ennaku zino tubeera ku tikitooku tubeera kunyonyesaawa bina werekera taata agenda wa werekera maama bye byammwe kati mukwano ffe abedde ennyo nemutamanyi twabeeranga mu mirimu. Omwana wa Kabaka David Mwebe bw'oyagala omuntu alima David Mwebe yalina tooyi nga yankoma nga yagyekolera n'ateekako emiti n'ateekako ekifeera nga bw'oyingira mu nnyumba mwabeera yali abeera mu buyumba bw'abasikawutu nga bwa miti nga kabeera cool nga ayina amasa bw'ati nga taata apanga ebibiriiti apanga ebikwanso kando omukulu yagulanga buli kimu n'akimuwa nga he lacks nothing nga kyagenda okugula ejja kuba mpuuta nga yina obutebe buno wasiika malaya asiika setting ye nga ya kisikawutu because anti ffe tuzaala abasikawutu ng'otuuka ewa taata ajjayo akatebe nga kaliko piro buno bupiro obutono nayingira mu nnyumba ya taata nenigiza ne ŋŋamba kiki kye tuliko. He was a perfectionist. Naye obulamu bwe bwonna bumala alima
obw'obukulu bwe nalaba ng'akuuma ettaka ly'omukulu baleme kulibba kwaliko emiti nga ye alima n'akukwatira ku ttaka ly'abeeni ggwe obuteesoma buluma bukulu kuuma ettaka ly'abakulu tata ng'alima ne tugenda tulyanga emiwogo naye nga muto wange bwe lwe tutuula mu takisi ne tugenda muto wange agenda asesema naye twamusabira kati takyasesema mu takisi ng'omwana abeera ng'asesema nengamba omwana abadde ki era ye yamusikira nga bwe tuba tugenda mu kyalo okulaba taate nakawuka nga muganda ng'abeera asesema buli ssaawa nga tutuuka nga emmemme musituke gamba omwana tetonoma ntitudamutwala ku lugendo luwanvu ng'ekyo kyatufuukira ekizibu ne munaye mukama yamuwonya. My brother can travel. Kakulabira papasi mulabe edduka. My dad's purpose was to warn people. Those who listened are doing great. Those who did not, things went south. And they blamed it on my father. And they hated my father. The 18 years daddy has been sick, I have not seen some of these people home. And they called themselves the servants of the Most High God. Their purpose stays on the pulpit. Never kisiga n'abaana baabwe. Nengamba ya hello, there is no apple that falls far from the tree. Abaana baabaweereza yesaawa mutandika okukola bayibuli kyegamba mugenda kufuna emiggo egy'abakadde bammwe gyali mitono kubanga kati ate ffe gye tufuna kibooko bwe bagikuba ne taata wa lugenderamu ne maama wo. It is Esther 4:14. Nagambye Esther sooka oddukeko weekweke bano papasi ya mukama mu bulamu bwe bagenda gyonoona nga bacomplaininga buli saa baafuka bacomplainant. Okitegedde tugende maaso. That is why you were born, and deviating from it leads only to frustration and dissatisfaction. Nagenda ne mpulira nga buli mukama lwangamba okukola ekintu abaana b'abantu nga bakikuba kati nga mpuliriza abaana b'abantu nga ndyoka mbeere no nga ndwala mbeera suffocated sibeera happy nengamba bannange nkoze ntya kubanga saayimu yange yakuvayo okuweereza mukama ate eriyo aba tosobola kwogera bwotyo ebyeddango byonna bigenze nengamba nange scriptures emukozesa muzikozesa mutya katonda yagala tukozese history no tuyambe the younger generation. Nengamba Esther ogenda kufiira bwerera abo abasajja n'abakazi bw'onoofa sibalabye nga balabirira kitaawo mukama yakuwa mu 2004 obuvunaanyizibwa bulabirira kitaawo abo wadde n'ekikumi kyabwe tetukirabangako ng'ate eriyo ng'abasajja bali waggulu because of my dad ogenda kufa. Ne ngamba apaana sijuyi kakokola tonde kanyuma kutu ne ngamba baabo bye Jezebel akuba mulabe edduka atuula mitima gy'abakulembeze bw'ati ne walyoka bakubalula ne balyoka bakyusa papasi ya mukama mu bulamu bwo because balina engeri gye bakikwata gye bakisomamu bagendeyo ne bafuna pollution. They pollute themselves while serving the Lord nga batambula basoma bayibuli bazisoma bubi bakozesa ebyawandiika okweka empisa zaabwe envuto. Nengamba Esther careful, stay away. Omuntu amugamba ku mpisa zembi ng'agamba kati nagajjako gwa you are blaming the others. Nengamba mukwano mwakalokoka mwakalaba temumanyi na katonda bw'ayogera tomuwuliranga nako buli ssaawa pastor we yayogera apostle wo prophet tomanyi katonda bw'ayogera just a baby in peace. Nawe ovayo gamba matambuyaniya jaja pepo yewerofolo mukwano ebyo biscriptures bikozesebwa abo abakweka empisa zaabwe embi n'engeri nti no there is no apple that falls far from the tree. Akakati akavundu namwe kwe mulya continue shi ekisooka bwereza obutamu temubutegeera sisobola kubeera mu kkanisa nga apooso tava ku kituuti oyo nze sigenda muntwala mu geyeena munveeko tomuntwala mu geyeena mundeke sisobola mugende mukole ebintu byammwe shi omukadde w'ekkanisa ewammwe tayogera
bw'ayogera mumutemerako biki byanaayogera ku ddiiru ki. Mutwale eri. Ekkanisa emaze emyaka emeka? Pastor uyo akamala emyaka emeka? Ani faza ayinira osimanya faza we simanya spiritual faza. Mukwano, stay in your lane eno toja. Set you plenty. Eno tutawana. Toyanziza nnyo toyanzege. Gwe munene w'abanene gwe ayina ebinene gwe bawulira weka gwe asinga okwogera. Mukwano, excuse us. Yesu yayogera n'abantu 50,000 nga talina muzindaalo. Teyayina media team. Nayogera ebintu ebyatwala abantu mu ggulu. Ebibyo byoyogera bitubeezaako bubeeza wano. Nedda mukwano. Buli omu akola omutemwa gwe, nze ndi eno nkola gwange. Yesu gwe yampitira. Ne pasita waali eyo akola bibye Mukama bye yamugamba. Ate ebya season teyabimugamba. Kati ffe n'asalawo tuveeyo mu season. Nammwe mutatuukako eyo level mukwano nga mujja nga tunyumya. Naye ngeri nti level temunagituukako mugira mbeera eyo n'abasumba bammwe. Set you plenty. Omusumba wo si wa season. Kati omusumba wo olw'okuba ayagala mbike ankwata mu bulago. Nze gwokwata mu bulago gw'otaatonda. Sigaze ekkanisa yo ndeka. Nze tampitangako kugira kanisa. Nze nembeera frustrated. Bayimirira ku bituutiti byabwe ne bakuba nze ne ngamba kati nno munnange mwandikubye mpola mpola. Abamu ebituuti byammwe nabiyimirirako. Abamu nga temunnafuna bituuti mwasookera eri gye baatuzaala. Kati mukwano mpola mpola. Toleeta muliro kubanga olina abaana. Ate abaana b'okwivaza ate bwe mbatunuulira they look like you. Nabo baliwo kuweebwa, baliwo kuwagirwa. Ate abaana bo tebakola mu media nga nze. Eriyo ababakolerera. Naye mwana ffe kuva dda nga abaana ba Kabaka be bakola emirimu. Kegamba yonna tusobolayo waggulu, tusobolayo ne wansi, naye papa si yaffe yakuyimusa balala. That is why you've been seeing many of things. Kubanga eyo papa in life. Nengamba Esther genda oweereze Mukama emyaka 37. Kuva dda nga bagamba musome Bayibuli. Mukama yakugamba basajja ab'okugoberera okule. Kiki kyonoonya? Va ku nkola y'omwana w'omuntu giveeko. Omwana w'omuntu tagenda kukkiriza, tagenda ku approving asibanga si ye yakusimba. Ogwo gwe mulimu gwabwe okusigukula bye bataasimbye. Babisigukulula mu ssaala ne babisigukulula ne mu njogera. Ne bamala ne bajja ne batulimba. Bali mu deliverance abasinga tebali na delivered. Obwenzi bukyabatawaanya. Naye nga be bakulu ba deliverance bakyasamira. Anti Joko is life. Omuntu omulaba ku kituuti nabagamba oyo gwe omumanyi ng'agenzeeko manyi kyakoleeka. Omulokola alika Musumba Luwama weebale nnyo munnange kumbuusa. Kwagala nnyo Musumba Luwama Victor James. Era Luwama era Victor era James. James wisdom. Living to carry out God's will requires a high level of commitment. Living to carry out God's will requires a high level of commitment, but it brings joy untold because it brings you in touch with the source of joy and fills your life with riches and blessings that are the inheritance of those who love and serve the Lord. I tell you, living to carry out God's will requires a high level of commitment. But it brings joy untold because it brings you in touch with the source of joy and fills your life with riches. And it reaches to the highest mountain. And it flows to the lowest valleys. Oh, the blood. From today, it will never, never, never lose its birth. And it reaches
mountain, and it flows to the lowest valleys. It's the blood. It's the blood, oh, the blood. It is my victory. Oh, the blood of the Lamb. John 4. And it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valleys. It's the blood that gives me strength from day to day, and it reaches. I tell you, Psalms. Is it John? To the highest mountain, and it flows to the lowest valley. It's the blood. John 4. And it reaches. When your purpose grows higher, you have to grow. John 4. So when the Lord, I'll start from verse 1. So when the Lord learned that the Pharisees had been told that Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus himself was not baptizing, but his disciples were, he left Judea and returned again to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he arrived at a Samaritan town called Sychar, near the tract of land that Jacob gave to his son Joseph. And Jacob's well was there. So Jesus, tired as he was from his journey, sat down by the well. It was then about the 6th hour. The 6th hour noon. Then a woman from Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for his disciples had gone off into the city to buy food. The Samaritan woman asked him, "How is it that you, being a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink? For Jews have nothing to do with Samaritans." Jesus answered her, "If you knew about God's gift of eternal life, and who it is who says, 'Give me a drink,' you would have asked him instead, and he would have given you